Hello, you're watching News 9 Live. Rahul Gandhi is in Wayanad for the first time after his disqualification as an MP from the Lok Sabha. Rahul shall be attending the programs that have been organized by the UDF as a show of strength. He will be accompanied by his sister, Priyanka Gandhi Vadra. Rahul Gandhi was disqualified as the MP from Wayanad last month after being convicted and sentenced in a criminal defamation case. The two Congress leaders would first participate in a roadshow titled Satyameva Jayate in Kalpetta. And to speak more on the issue as to what does this roadshow actually mean, both for the Congress party and politically for this country, I'm joined by my colleague Verghese, who's with me in the studio, and also joining us as an expert in a moment is Sanjeev Singh, who is a political analyst. Verghese, to you first. First roadshow after being disqualified, and Wayanad. I mean, what a wise choice, I must say, But the thing is that so far as the crowds are concerned, we always keep a watch on how many. There is a huge crowd, which has come for Rahul and Priyanka. So this was much expected, because would you agree that the Bharat Jodo Yatra in September last year kind of laid the stone and did the foundation laying for Rahul's popularity in Wayanad at least? Well, it has laid the foundation stone for his popularity in Wayanad. But before that itself, Rahul Gandhi was a person who was well known in Wayanad, in the sense that not only as an MP, but he's a person who had been visiting Wayanad quite often. There are areas in Wayanad where he has brought in the kind from his MP funds. He's brought in schools. He's been interacting with the students there. He's been speaking with the rubber farmers. He's been speaking with the hill farmers. And in Wayanad, generally, Rahul Gandhi has been a person who has been accessible for the people of Wayanad. It's not that Wayanad was out of bounds for the people of Wayanad. Rahul Gandhi was someone who was out of bounds. So in that way, he's cultivated that constituency. As a politician, he's cultivated that constituency. And today, when we see this kind of a response coming in, it is I could say the efforts are bearing fruit for him, because unlike the constituencies where he had lost influence, especially here in Uttar Pradesh, here he's been able to do that cultivation. And because of that cultivation of that constituency, today he's bearing the fruits of it. And plus, the UDF is now in Kerala using every opportunity against Rahul Gandhi to project itself, because UDF has lost twice against the LDF in the larger elections. So it is not only a national pitch, but it's also a local pitch that the Congress is engaged in. And today he is coming as Rahul Gandhi. He's not the MP of Wayanad. He's a disqualified person. He holds no posts in the Congress. So he's coming with his name as Rahul Gandhi. Right. Let me also get in Sanjeev Singh here. Sanjeev, like, Verghese was just saying, he's gone there as Rahul Gandhi. I mean, he's a disqualified MP. He does not have any agency even in the Congress party. But you know what, Sanjeev? A lot of people will say, come on, he's not a star. When a star goes for campaigning, people actually, get together just to want to touch and feel him. Do you think Rahul Gandhi still has that charisma so far as Wayanad is concerned? Sudha, I think I would tend to agree with my co-panelist that at least for Wayanad, Rahul Gandhi still has that star appeal. Nationwide, if you ask, of course, that appeal has gone down to a large extent, simply because, he's been there, in the political arena since 2004. And he had the novelty value for the first few years. And then since 2009 onwards, he became a regular MP, and he had been to almost every part of the country, and therefore the novelty value had, of course, faded away. But Wayanad holds a special place for Rahul Gandhi. It was the place that gave him a second home after he lost to Smriti Irani in Amethi. It is the place. It draws a lot of parallels to what Raebareli meant for Sonia Gandhi. You know very well when the Office of Prophet controversy took place in 2006. Yes. Sonia Gandhi had to resign as member of parliament, but she was still in a better position because she could still contest the election, which she did, and she won by a record margin in the by-election from Raebareli in UP. Unfortunately for Rahul Gandhi, he does not have that option as of now. He still has some time left, but given the current situation, this is the least he can do, and the people also would feel that, the people in Wayanad also feel that
he has been wrong to a certain extent. Therefore, there is a special connect between Rahul Gandhi and Wayanad as of now. But for Rahul Gandhi's future plans and whether he will be able to contest from Wayanad again or not, that really depends on the courts as of now. Sanjeev, I also want to bring your attention to his sibling, and that being Priyanka Gandhi Vadra. There have been murmurs many times, here she comes, here she joins, but it has never come to fruition. But somehow, and correct me if I'm wrong, her presence along with her brother in Wayanad, considering Rahul Gandhi still has to kind of, listen to the courts, what do you make something extra of Priyanka's presence besides him today in Wayanad, Sanjeev? That's a tough question, Sudha. But yeah, of course, there is a lot of meaning in Priyanka Gandhi accompanying Rahul Gandhi. Uh, Firstly, of course, it's a show of solidarity that she's there with her brother. Secondly, there have been a lot of reports which suggest that both the brother and the sister are not on very good terms. When it comes to politically, and there has been some sort of friction between the two teams. So this will go a long way in trying to, end those rumors that have been taking place. The other thing, of course, is that what happens to Wayanad? I mean, if Rahul Gandhi is not allowed to contest the 2024 Lok Sabha election, then what happens? Especially even now, after 6 months or after 5 months, whenever the by-election is to take place, who is going to be the Congress's candidate? So this is going to lend a lot of credence to now the stories that will come, that is Priyanka Gandhi going to be the substitute for Rahul Gandhi in Wayanad? Because we've been hearing these stories. See, Wayanad draws very strong similarities with the Gandhi pocket borough of Amethi and Raebareli. Even there, these murmurs have been doing the round that Priyanka Gandhi will contest from Raebareli Right. When Sonia Gandhi decides to make way. So, therefore, this is again going to set tongues wagging about Priyanka Gandhi entering the political fray from Kerala. Sanjeev, also, one very important question is that the presence of Rahul Gandhi, as Rahul Gandhi in Kerala, of course, Wayanad, which is, of course, part of Kerala, he is the fulcrum around which the Congress party, the Congress in Kerala actually revolves. He's very, very important when it comes to Kerala. Would you agree? He gives there is a rejuvenation, as it were, if Rahul is there, in their midst, Sanjeev Singh. Well, of course, I don't think there is any doubt about that, because if Rahul Gandhi is allowed to contest a by-election, I think his margin would go up enormously. But right now, of course, that's subject to the courts. The other important thing also, Sudha, to note is that, the way Rahul Gandhi has been, the way things have panned out for him in the past 2 months, there is a lot of sympathy amongst the other opposition parties as well. And this has made it a little uncomfortable for, both the left parties and the Congress party, because on the one hand, the left parties are also opposing the BJP and Narendra Modi's policies, right? And here is a person where the opposition feels that he has been wrong for whatever he did by the courts. So how do you balance the two? Right now, you have the UDF and LDF competing against each other in Kerala. But on the other hand, both of them are opposed to BJP at the center. So how does this pan out? So I think there are a lot of dynamics involved. And therefore, it will be very simplistic to look at it just as Rahul Gandhi and MP coming to Wayanad. It has a lot of larger political implications at play, especially with Priyanka Gandhi over there. So we'll have to factor in all these things at the national level before we can actually give the clearer picture. Right. Varghese, Sanjeev made a very, very pertinent point. I mean, it's not a disqualified MP, Rahul Gandhi, coming to Wayanad. Like, I was trying to extract that answer out from Sanjeev, considering he knows the Congress like the back of his palm. So, it is very important, and considering, and look at it. Politics also works very well when the narratives around it also kind of coalesce. In this case, it's all coming towards Rahul Gandhi, as it were, because whether both LDF and UDF, like he said, they all feel Rahul Gandhi has been wronged, and they look at the central dispensation with some kind of doubts, and they're politically opposed. Well, interestingly enough, when UPA 1 was there, when the left parties were supporting the UPA 1 from outside, but they were rivals in Kerala.
So it's the beauty of our democracy. I mean, the way of diversity of our democracy is such that there was a time when H.D. Deve Gowda had only 17 MPs, but he was the Prime Minister. Yeah. So this is how, the politics of our land works. So in that way, of course, they have a common factor in Narendra Modi and BJP. And BJP has been also trying to make inroads in Kerala as well. But right now, the entire focus of Rahul Gandhi being in Kerala is revolving around the local politics of Kerala. The larger question is, today he's come to Wayanad, he's been able to make this huge roadshow, probably make good visuals. But let's listen into what Priyanka Gandhi has to say. Kalpetta Narayan Master ji, Damodaran Nambudri ji, Joy Matthew ji and P. Surendran ji. I am happy to be here today. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രിയങ്കരായ നേതാക്കന്മാരെ, സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Yet it is also a very emotional visit that my brother and I are making to Wayanad. ഈ മണ്ണിലേക്കുള്ള വരവ് അത് വികാരപരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Yesterday I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. ഞാൻ ഇന്നലെ തുഗ്ലക് ലൈനിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധന സാമഗ്രികൾ അത് മടക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു. അതൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me, I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ എടുത്തു വെക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ അടക്കി വെക്കുമ്പോ, ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികളും ചെറിയ ബോക്സുകളും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പത്നിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം ഭാര്യയും പത്നിയും ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ അടക്കി വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർക്കുകയുണ്ടായി. I went to his room, everything was packed, only the 2 sofas were left. He was sitting there alone. I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അവിടുന്ന് സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം മാറ്റാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 സോഫ ഒഴികെ മറ്റതെല്ലാം അടക്കി വെച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏകനായി ആ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നാളെ നിങ്ങൾ വയനാടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family, because you are their family. വയനാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഞാൻ പങ്കുവച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയി സംസാരിക്കുക, അത്ര ഒഴുക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില പരിമിതികളില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ജനത ആരോടെന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ വയനാടിനോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. So here I am today talking to my family, my brothers and sisters, my brother's family. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വയനാടിന്റെ മണ്ണിലുണ്ട്. എന്റെ സഹോദരിമാരോട് സംസാരിക്കാൻ,
എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ, എന്റെ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വയനാടിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. I don't know if you remember, but one of the first times I came here during the 2019 election, I gave a speech in which I told you a lot of things about my brother which I thought people did not know. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശലകങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് 2019 എന്റെ സഹോദരന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. I wanted you to know him. I wanted you to know this man who was asking for your votes, who was asking you to allow him to serve you. നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ, എന്റെ സഹോദരനെ അകവും പുറവും നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ തേടി വരുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. But today, almost 4 years later, I know that you know Rahul. ഇന്ന് 4 വർഷത്തിനിപ്പുറം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റാരേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയാം എന്നുള്ളത് വയനാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. You know that he is an honest man, unafraid to speak the truth. നിങ്ങൾക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സത്യം ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചു പറയാനും ഒരു ലേശം പോലും ഭയമില്ലാത്ത ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ. You know that he is a brave man, undaunted by the power of those who want to silence him. നിശബ്ദനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ശക്തി ഏതാണെങ്കിലും, ഏത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏത് ശക്തിയുടെ മുമ്പിലും ധീരതയോടെ സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. You know that he is a compassionate man, always ready to hear about your life, your struggles, and to lend you a helping hand. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനതയുടെ പരിവേദനങ്ങൾ, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അത് സഹാനുഭൂതിയോടെ കേൾക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചെവി തരാൻ നിങ്ങൾ ഒരാളാവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സുള്ളൊരു നേതാവാണ് പ്രിയങ്കരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. You know that he has worked hard for you. He has raised your issues, tried to resolve your problems. He has stood by you through your difficult times, and you have stood by him through his. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം താങ്ങായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ അദ്ദേഹം തണലായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാട് നൽകിയ വോട്ടിന്റെ പേരിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉൾപ്പെടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ജനതയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആർജവത്തോടെ നിന്നൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് നിങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിസന്ധികൾ തീർക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജനതയുടെ പ്രത്യേകത എന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. You elected him, and now a court in Gujarat has passed a judgment after which the government has disqualified him from parliament as your MP. ഗുജറാത്തിൽ ഒരു കോടതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാസാക്കിയ ഒരു നിയമ നടപടിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗത്വം എന്ന യോഗ്യത അതില്ലാതാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. His future as your MP is in the hands of the courts. For me, it is a strange thing to know this, to know that you elected him, and that for the time being, he has been disqualified from even fighting another election for 8 years. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ എന്ന പദവിയുടെ സാങ്കേതികത്വം അതിനി കോടതികളുടെ മുമ്പിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. 4.25 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു ജനത 5 വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് പോലും ഇങ്ങനെ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ തൂങ്ങിയാടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിരോധാഭാസമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. To ask questions, to demand accountability, to raise issues is the job of a parliamentarian. ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പറുടെ ജോലിയാണ് ഭരണകൂടത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്.
ജനത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഭരണകൂടത്തെ അതിന്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. നാടിന്റെ അനീതികളിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടേതാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It is a right enshrined in our constitution that we are free to express ourselves, we are free to ask, we are free to debate, we are free to dissent. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാണ്. അത് സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണ്. അത് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്. അത് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടത്തോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. I find it even stranger that a whole government, every minister, every MP, even the Prime Minister himself, finds it acceptable and appropriate to malign and mercilessly attack one man just because he asked a question they could not respond to. കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിരോധാഭാസമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആർജവത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിമകളായ ജനപ്രതിനിധികൾ, അവരുടെ മന്ത്രിമാർ, അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിലിരിക്കുന്നവർ, അവരെല്ലാവരും വരിവരിയായി നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. But then, my brothers and sisters, the truth is always uncomfortable, especially for those who lie, for those who unleash an industrial scale of propaganda against anyone who dares to question them. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രൊപ്പഗൻഡകൾ, വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം മുഖമുദ്രയാക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവനെ അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ശീലവുമാകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ്. Our nation was built on the foundation of truth, of non-violence, equality and justice. സത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ, സമത്വത്തിന്റെ വിശാലതയിൽ, നീതിബോധത്തിന്റെ ഉത്തമ ശൃംഖങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു ദേശമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Our fight for freedom was called Satyagraha. It was a fight for truth. സത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ, ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങൾ, നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ. The parliament, the judiciary, the media, these were institutions built to protect these freedoms. ഈ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു പാർലമെന്റ് ഉണ്ടായത്. ആ നീതിബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു കോടതി സംവിധാനങ്ങൾ, നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അവിടെ വരുന്ന പോരായ്മകളെ തുറന്നെഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റേതായ ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ നാം കെട്ടിപ്പടുത്തിയെടുത്തത്. Yesterday, while watching television, I heard some ministers of the BJP saying that the Congress party has taken one man's issue and is making it out of to be an issue of democracy. ഇന്നലെ ബിജെപിയുടെ ചില മന്ത്രിമാർ, ബിജെപിയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ അവർ ടിവിയിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നത്തെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു വരുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നം അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമാക്കി വളർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇന്നലെ ചില ബിജെപി നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. It seems to me to be exactly the opposite. The entire government and the BJP are trying to turn our democracy upside down just to protect one man. His name is Gautam Adani. പക്ഷേ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു വിഷയമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടല്ല എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും അണിനിരക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല, അത് ഗൗതം അദാനിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Our country is at a crossroads. What has happened to my brother is just a symptom.
It is a symptom of how far we are down the path towards a dictatorship today. Today, the government believes that it can silence any dissent. It believes it can take our ports, our airports, even some of our defense establishments, and pass them on to their businessmen friends. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിർണായകമായ ഒരു നാൽക്കവലയിൽ ഈ രാജ്യം നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പാത എന്റെ സഹോദരൻ നയിക്കുന്ന പാതയാണ്. മറ്റൊരു പാതയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പാതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുറമുഖങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൈമാറുന്നു. ആ പാതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ടുകൾ അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടേതായി മാറുന്നു. ആ പാതയിൽ എന്തിനധികം പറയുന്നു, പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യമായ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങൾ പോലും വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാതയാണ് മറ്റൊരു പാതയായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. The whole government defends a man whom they have enabled to make thousands of crores a day, but they don't defend farmers who make only 27 rupees a day. ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാൽക്കവലയിൽ ഈ നാട് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഒരു സത്യത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സത്യം പറയുന്നവനെ നിരായുധനാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ളവന്റെ പുറകിൽ ഭരണകൂടം അവരോച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഇന്നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കേവലം 27 രൂപ മാത്രം വരുമാനം വെച്ച് ഒരു ദേശീയ ശരാശരിയിൽ ഒരു കർഷകൻ ജീവിക്കുമ്പോ ആ കർഷകന്റെ താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ സാഹചര്യം. Our soldiers stand at the borders ready to sacrifice their lives while Mr. Adani subcontracts to Chinese businesses. ഈ നാടിന്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്നവൻ, ഈ നാടിന്റെ അതിരുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവൻ, അവന്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ചൈനയുടെ അതിർത്തികളിൽ പോരാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ചൈനയ്ക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്. Our Prime Minister feels responsible to defend Mr. Adani, but he feels no responsibility towards the people of India. അദാനിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അദാനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമയമുണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെയും അതിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരുടെയും രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താല്പര്യവും സമയവുമില്ല. This government believes that it owns India, but in brothers and sisters. ിരിക്കുന്നവരും കരുതുന്നത് ഇന്ത്യ അവരുടെ തറവാട്ട് സ്വത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടേതാണ്, ഈ സഹോദരന്മാരുടേതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Standing here today, I ask you, each one of you and all those watching, put India first now. എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരോട്, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോട്, ഞങ്ങളെ കാണുന്നവരോട് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത്, എല്ലാ സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യം ഒന്നാമതാവാനുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. When the institutions are failing to be checks and balances for the government, it is our job, the people of India's job, to become the check and balance for this government. ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുമ്പോ, അവർ വെറും നോക്കുകുത്തികളാകുമ്പോ ഈ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യയുടെ ജനതയുടെ മേലെ വന്നു ചേരുകയാണ്, നമ്മുടെ മേലിൽ അത് വന്നു ചേരുകയാണ്. Aren't you tired of watching the Prime Minister change costumes every day and having no change in your own lives, having no future to think of? There are jobs required. The government is doing nothing about it. Prices are soaring. Every day is a difficulty, a new struggle, and yet there is no accountability. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതം ദുസ്സഹമായി ജനതയുടെ മുമ്പിൽ മാറുന്നു. റോക്കറ്റ് പോലെ ഈ നാട്ടിലെ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വില അത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം നാട്ടിലെ യുവതയുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അത് പാതാളത്തിലേക്ക് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അതെല്ലാം അവർ മറന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച്, ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിലക്കയറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ, അതിനൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഭരണകൂടവും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. We will not stop asking questions. We will question them. We will ask for accountability. We will keep speaking the truth no matter what they do to us. ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിലക്കുന്നില്ല. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭരണകൂടത്തോട്, അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരോട്, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച്, അതിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ച്, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലും ഒന്നിന്റെ മുന്നിലും നിലയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. You in Wayanad are showing the country the way. They are trying to silence my brother. You have become his voice. വയനാട് രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുകയാണ്. നിശബ്ദനാക്കാൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദനാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോ, അദ്ദേഹത്തെ നിരായുധനാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദമായി വയനാടിന്റെ ജനത ഇന്ന് മാറിയതുപോലെ രാജ്യമൊന്നടങ്കം ആ ശബ്ദം ഏറ്റെടുക്കും. They disqualify him from parliament and you come here in huge numbers to receive him and show him your support. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റദ്ദ് ചെയ്തപ്പോ 10,000-കണക്കിനായ ആളുകൾ കൽപ്പറ്റയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ അടയാളപ്പെടുത്തലായി ഞാൻ കാണുന്നു. They asked him to leave his home and thousands of you open your houses and urge him to take them to stay in your own homes. പാർലമെന്റ് അംഗത്വം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭവനം അതൊഴിയാൻ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കടലാസ് കൊടുത്തപ്പോ ആ കടലാസിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ്. രാഹുലിനെ ഭവനരഹിതനാക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു രാഹുൽ എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാരതീയർ, ആയിരക്കണക്കിന് വയനാട്ടുകാർ അവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഭിമാനകരമാണ്. I am deeply grateful to you for your support. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും നന്ദിയും നിങ്ങൾ നൽകിയ നിസ്സീമമായ ഈ പിന്തുണക്ക് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because you have understood that this is not the issue of one man. This is the issue here is the kind of country we want for our children. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ മണ്ണിൽ നാളെ വളരാൻ പോകുന്ന, ഈ മണ്ണിൽ നാളെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന, ഈ മണ്ണിലേക്ക് നാളെ ജനിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലമുറകളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. It is about building a strong and brave country for our children. It is about building a country in which everybody is free to express dissent, to ask for accountability, and a true democracy is established again. അതിശക്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, ജനാധിപത്യ ബോധത്തോട് സത്യസന്ധമായ നീതി പുലർത്താൻ ഒരു തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തലമുറക്ക് വേണ്ടി കരുത്തുറ്റൊരു രാജ്യത്തെ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you for your patriotism. Thank you for your love. Thank you for being a family to my brother and to me. Jai Hind. നിങ്ങളുടെ ദേശീയതക്ക്, നിങ്ങളുടെ അതിരുകളില്ലാത്ത പിന്തുണക്ക്, ഒരു കുടുംബം പോലെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടന്നതിന് എനിക്കും എന്റെ സഹോദരന്റെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി 1000 തവണ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി. There you had it, Priyanka Gandhi Vadra, very emotional speech, stood in Wayanad and spoke in support of her sibling, Rahul Gandhi, whose first trip outside, that is to Wayanad, after being disqualified as an MP. She spoke about several issues. And of course it was a very emotional speech. And now it's the turn of Rahul Gandhi in Wayanad. K.C. Venugopalji, Priyanka, Tariq Anwarji, K. Sudhakaranji, V.D. Satishanji,
Sadiq Ali Shihab Tangal ji, P. Kunyalukutti ji, Ramesh Chenithala ji, K. Muralidharan ji, M. Hassan ji, N.K. Premachandran ji, Padma Shri Cherugayal Raman ji, Kalpetta Narayanan Master ji, Ketapuram Damodran Nambudri ji, Joy Matthew, P. Surendran ji, brothers and sisters, friends, I'd like to welcome all of you to this meeting here today. വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഉന്നതരായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ നായകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I'd like to wish all of you belated Easter and for the coming Vishu and Perunal festivals. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഞാൻ നേരുകയാണ്. Four years ago, I came here and became your member of parliament. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു, നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി മാറി. And for me, the campaign was a completely different type of campaign. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. In the regular campaign, and I've done many campaigns, many speeches. In the regular campaign, you go and you speak about policies, you speak about what should happen, you tell people about your political ideas. But this campaign in 2014, I remember when I came here, it was much more as if I had come home to my family. സാധാരണഗതിയിലുള്ള എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അതിനപ്പുറമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother, your son. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാക്കിയ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന ചിന്തയാണ്. And I have thought quite a lot. Now I have been member of parliament for quite a few years, and I've thought quite a lot what it means to be a member of parliament. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മുമ്പ് അംഗമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ആകുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. It means to be a people's representative. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാകുന്നതിന്, ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ദുർഘടമായ സന്ധികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. So a true representative of the people develops by attacking himself. സ്വയം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി, ഒരു വ്യക്തി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്.
by giving up things that one desires. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്വയം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയായി മാറേണ്ടത്. By not fighting for what you want, but fighting for what people want. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ആവശ്യമുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം ജനപ്രതിനിധി നടത്തേണ്ടത്. By becoming, maybe one can say, less arrogant and more humble. അങ്ങേയറ്റം ലാളിത്യത്തോടെ പരുക്കൻ സ്വഭാവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകേണ്ടത്. A representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried about what it means to raise the issues of the people. നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടാതെ വേണം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്നത്. The MP, member of parliament, is just a tag. MP, member of parliament എന്നത് കേവലം ഒരു വര മാത്രമാണ്, ഒരു ടാഗ് മാത്രമാണ്. It's a position, it's a post. അതൊരു സാങ്കല്പികമായ അധികാരസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. So the BJP can take away the tag. ബിജെപിക്ക് എന്റെ മേൽവിലാസത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the position. എന്റെ സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the house. എന്റെ ഭവനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can put me in jail. എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. But they cannot stop me from representing the people of Wayanad. എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനും എന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ബിജെപിക്ക് സാധ്യമല്ല. What does it mean to represent the people of Wayanad? എന്താണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It means to fight for the things that are important to you. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് വയനാട്ടിലെ എന്റെ ജനപ്രാതിനിധ്യം. There are practical things like the night road, the buffer zone, the medical college. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ബഫർ സോൺ, രാത്രിപാത, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. These are obvious things. You can ask any child in Wayanad, you can ask any person in Wayanad, they will tell you the three most important things. വയനാട്ടിലെ ഏത് സാധാരണക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. But then there is also another thing that is important to the people of Wayanad. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. And that is the type of country and the type of state they live in. അത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രവും നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. The people of Wayanad and the people of India want to live in a country which is free. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. They want to live in a country where their child is allowed to learn and understand anything he chooses. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. A farmer who is not wealthy wants to live in a country where he can imagine his son being a successful engineer or a successful businessman. ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം മകനെ എഞ്ചിനീയറായോ ഒരു മികച്ച ബിസിനസ്സുകാരനായോ വളർത്തുവാൻ അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അത് നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And no one in this country wants to live in a country where 4 or 5 people own the entire country. ഈ മഹാരാജ്യത്തെ കേവലം 4 or 5 ആളുകൾ ഉടമസ്ഥത പേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And that is what it means to be a representative of the people of Wayanad and a representative of the people of India. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വയനാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I have been fighting now the BJP
for quite some years. ഞാൻ നിരവധി വർഷക്കാലമായി ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ആശയപരമായ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. And it surprises me that in so many years they have been unable to understand their opponent. നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് നിരവധി വർഷക്കാലമായി എന്റെ പോരാട്ടം എന്തെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. They do not understand that their opponent will not get intimidated. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ എതിരാളി ഒരു തരത്തിലും ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. It surprises me that they cannot see this. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുവരെ അവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. They think that by sending police to my house I will get scared. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പോലീസിനെ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുമെന്നാണ്. They think by taking away my house I will get disturbed. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ്. എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകുമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. My sister didn't tell you, but I was actually happy that they took away my house. എന്റെ സഹോദരി ഈ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ സഹോദരി നിങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. It's not interesting for me to live in that house. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നല്ല. How many people in Wayanad lost their house? വയനാട്ടിൽ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. I saw hundreds and hundreds and hundreds of families lose their house in Wayanad. ഞാൻ കണ്ടു നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വയനാടിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. When the floods came here, the first thing I saw in Wayanad was how you responded to the floods. പ്രളയം വന്നപ്പോ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ മഹാപ്രളയത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. And I learned from you. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. Take my house, take it 50 times, I don't care. എന്റെ വീട് എടുക്കുക, 50 തവണ എന്റെ വീട് എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുക, ഞാൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുകയില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെയും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. You, the BJP, divide people. നിങ്ങൾ ബിജെപി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നു. You make people fight. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ പോരടിപ്പിക്കുന്നു. You threaten people. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. You abuse as much as you want. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അസഭ്യം പറയുന്നു. ആരെയും. I will keep uniting people. ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. I will keep respecting every single community, every single religion, every single idea. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ആശയങ്ങളെയും ഓരോ മതത്തെയും ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഞാൻ. You be as nasty as you want, be as evil as you want. I will continue to be as kind as I can, even to you. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും പൈശാചികമായ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക. പക്ഷെ ഞാൻ ആർദ്രതയുള്ള ആളായിരിക്കും, കരുണയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പോലും. Because this is a fight of two visions of India. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. You represent one vision of India. BJP represents one vision of India. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. And we represent another vision of India. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആശയത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. And we are not scared of your intimidation, your aggression, your nastiness. In fact, we find it quite amusing. നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി, നിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്വര, ഇതിനെ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ആശയത്തെയാണ്. And I will continue to represent the people of Wayanad, whether it is the night road, whether it is the medical college, whether it is the buffer zone. Doesn't matter if I'm not an MP. I will make sure that these things There you happen. have it. After Priyanka Gandhi Vadra, it was Rahul Gandhi's turn, and he's addressing the people of Wayanad, of which he was an MP before he was disqualified. In the studio, my colleague Ajit Vijay Kumar has joined us for the discussion. Ajit, this is the first time that he's facing people, and particularly from Wayanad.
after being disqualified. Do you think there is a kind of has it rejuvenated, or rather, let me put it another way, is there a resurgent Rahul Gandhi now? Do you feel that his popularity has not dimmed? He's still the man, the MP, the star that he was before being disqualified, particularly for the people of Wayanad. Absolutely, and I have been to Wayanad, and during the 2019 Lok Sabha polls I was there, and I can certainly tell you a fact that people of Wayanad do love Rahul Gandhi, and it would and this whole disqualification issue has not gone down well with the people there, and the overarching sentiment, I would say, is deeply in favor of Rahul Gandhi, and I think that sentiment is something that he would want to tap in to kind of make it resonate across the state and the country. But Ajit, tell me something. It's the court which actually disqualified him. But here, when we heard Priyanka Gandhi Vadra, when she made her speech where she said, my sibling, my brother, he's standing here, he's not wronged anybody. And what Rahul also said, it is almost like people of Wayanad are, correct me, you know the area very well, Ajit, I'm asking you. It's almost like Rahul has been wronged. But then that's what they would want to do, Right. In terms of politics, of course, you would want to suggest that this is not being done by the courts, but by the government. So it's working. Yeah, it's working. It's working. But the larger point, as I wanted to suggest, is that the Gandhi family, and particularly Rahul Gandhi, I strongly feel that they have some amount of an emotional connect with the people of Kerala, and particularly from the folks in Wayanad. That's a fact. So I think what he's trying to do is to kind of build on it and make it resonate. Not just in Wayanad and Kerala, but also to kind of bring back into the whole issue back to center stage as far as the national politics and discourse is concerned. Right, and let me also get the other guest who's joining us right now. This is Lieutenant Commander retired Gokul Chandran, who's a political analyst. He's joining us. Gokul, hi, good to have you on the show. Gokul, we heard the speech, we heard Priyanka, and we also heard Rahul. Extremely emotional speech. It's almost like appealing to the people of, like I read it, my brother is alone, here I stand alone, I have been wrong, this is a free country, people of Wayanad, you are my family. So it is almost like, own me. So, is it to also prove that he has been wrong, because it, unlike a lot of people in Wayanad, that this is the court which disqualified him. Yeah, good evening, Sudha. Hi. Rahul Gandhi has a responsibility to go and meet the people of Wayanad, because these Wayanad people, they are the one who elected him and sent him to parliament to represent them. So once he's disqualified, he has to come back to the people telling that, see, I'm extremely sorry. I would love to serve you for another 1 year, but then the BJP government has prevented me from doing so. He has to make it clear to the people. And as Ajit said, and as you said, yeah, it is the courts which disqualified him. But see what happened behind the curtains. How many cases have you seen? You both are very senior journalists. In your career, how many cases you have seen settled within few months? This is not a grave charge. This is not something murder or something, some scam has happened by the scam took place for you to disqualify a politician or a elected representative. See, this is over a speech which can be interpreted in 1,000 ways. Right. In such a very thin case, you have framed him, and you see, you have changed the judge. The person who gave the case, Pranesh Modi, he took a stay in High Court, thinking that he knew that this case is not going to stand in front of a good judge. Right. So what he did, he took a stay, then they changed the judge. After changing the judge, again the stay was vacated, the case was reopened, and within 1 week, if I really wish our Indian judiciary works in such a fast manner so that every Indian gets justice. Right, Gokul. Ajit, did you notice, in this country, what really works is if a man is alone, struggles alone, like it was also said about Narendra Modi and still is being said, कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, आप ही लोग मेरे परिवार हैं. I think the same kind of a thing was echoed today. I heard the same thing I felt in Wayanad. My brother is alone.
And, you know, of course, I, as a woman, Ajit, really objected when she said that when I moved homes, I had my husband and children to help me, but my brother had no one, no wife to pack his bags. I think in today's India, as a woman, I take objection to that being said. But that aside, I'm asking you that isn't that image really, you know, something that he's evoking a similar image of being a renunciate, someone who doesn't want anything in life but is serving the people of Wayanad. But then that's what he has been doing and consciously trying to do for No, but he's known as a privileged fellow, right, Ajit? No, not exactly. The difference is Narendra Modi is poor. This person is for sure privileged. That's what, you know, we would want to assume. But the kind of image that he wants to give out is that he, you know, as you said, that he's like, you know, has given out power. When, you know, when his family, his mother and he could have actually become prime ministers, they kind of gave it off, right? So I think that's the sentiment that he would want to associate himself with. Right. So, you know, I'm going to interject because he's speaking, and let's hear what he says this time. He's disqualifying me from parliament. He's attacking me 24 hours. I know that I'm doing the right thing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഭവനം ബിജെപി എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ, എന്നെ 24 മണിക്കൂറും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് പിന്നാലെ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത. And the more they attack me, the more I know that this is exactly the path on which I have to walk. ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശരിയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. And I am not going to stop, no matter what happens. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Not for myself. Not for myself, but because of my relationship with you and my relationship with the rest of the people of India. ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. In the end, I'd like to repeat, my disqualification does not mean anything as far as my relationship with you is concerned. ഞാൻ അവസാനമായി ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമല്ല, അതിനപ്പുറമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. I promise you, this disqualification will only deepen my relationship with you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ അയോഗ്യത നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, കൂടുതൽ ഗാഢമാക്കുവാൻ മാത്രമേ സഹായകരമാവുകയുള്ളൂ. Because my relationship with you is one of a family, is one of a brother, is one of a son. And that is not going to change. കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കുടുംബ ബന്ധമാണ്. ഒരു മകന്റെ ബന്ധം, ഒരു സഹോദരന്റെ ബന്ധം അതൊരിക്കലും മാറുവാൻ പോകുന്നതല്ല. I'd also like to thank all the leaders from the Congress party, from the UDF, all our workers, for the immense support, love and affection that you have given me. ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന പരസഹസ്രം ജനങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും വ്യക്തികളുമെല്ലാം എനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And you know, as far as the people of Wayanad are concerned, it does not matter which political formation you are part of, whether you are UDF or you are LDF. I know that you have a relationship with me, a relationship of affection, a loving relationship, and that is what I intend to deepen. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് മുന്നണിയിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധത്തിന് അതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് ഗാഢമാണ്, അത് ആർദ്രമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you very much. നന്ദി, നമസ്കാരം. Namaskar. Gokul, one observation, of course, sources are telling us, but you need to confirm this, Gokul, that Priyanka Gandhi Vadra being with Rahul Gandhi today actually has created a lot of curiosity. They are saying that because Rahul will not be able to contest elections or be involved in active politics for the next couple of years, Priyanka Gandhi may enter politics through Kerala. See, this is just a we can't find a definite answer to this question actually. See, I don't think, first of all, Mr. Rahul Gandhi will be debarred from contesting elections, or he will
lose his position as MP. He will get a stay, and most probably he will again contest from same Wayanad, and I don't think that is going to change. And even if that happens, even unfortunately, if Mr. Rahul Gandhi can't contest again from Wayanad, I don't think Mrs. Priyanka Gandhi would be a choice to contest from Wayanad. See, because it is not that because Kerala doesn't have good candidates or good leaders to contest on Congress ticket, so that Mr. Rahul Gandhi contested from Wayanad. See, it is an emotional connection, as Ajit pointed out. And I think Priyanka Mr. is Rahul a, Gandhi. then Priyanka is a natural, logical choice, no? If it is emotional, Gokul, I mean, why beat around the bush? Who can be better than Priyanka? People of Kerala knew Rahul Gandhi much before he contested elections in Kerala, but I don't think how much emotional attachment they have with Mrs. Priyanka Gandhi. She might win. There is no doubt that any Congress candidate contesting from Wayanad, they are going to win. But I don't think it is too early to guess that Mrs. Priyanka Gandhi will be contesting from Wayanad. And I don't think, as a Congress person, I don't think it's a proper way, because we are losing his seat actually. Mrs. Priyanka Gandhi contests from Wayanad. Anyway, she can win from Raebareli or any other seats, and anybody can win from Wayanad. Well, maybe then it gives a bad optics also. So, as a Congress supporter, I don't think it is the right way to. Right. And thank you so much for joining us on this chat, Gokul. It was a pleasure. Thank you so much, Ajit. And we've completely run out of time. Thank you for watching. For all the news on the other side, keep watching News9 Live.